Hi everyone, welcome to the new lesson on vocabulary this time. Today we're going to talk about cinema, and this is one of my favorite topics because after this you're going to have a movie or a TV series to analyze on the platform, okay? So let's start. We're going to talk about nouns related to movies, genres, types of movies, right? And verbs and some idioms that you can use in the topic of cinema. By the way, this is one of the common topics in English speaking as well, because when you meet somebody, usually you can talk about what you have in common, right? And this is usually cinema and movies, right? Like, what's your favorite movie? Oh, my favorite movie is this and that. What's your favorite genre of movies, and so on and so forth. And I want to start with the word movie itself. Why do we say movie, or why do we say film, right? Because movie is in American English and film is in British English. So this is kind of how they are divided between each other, okay? So you have to remember that if you want to, develop British English more, then you should choose this one, and if you want to develop American English more, then you should choose that one, and so on. But, it doesn't matter which English you choose because it's all English, right? You will understand. People will understand you. Don't worry about that. Okay, let's talk about nouns now that are related to the topic of films. The first one is my favorite word, which is protagonist. I love this word because in Spanish we have the same word called protagonista, and it sounds quite fancy. In English, it's басты кейіпкер, okay? In Kazakh, it's басты кейіпкер. For example, Woody is the protagonist character in Toy Story. You can add this word character. Character дегеніміз ол бізде character деп оқылмайды, к деп оқылады. Это у нас персонаж, кейіпкер, да? Protagonist это уже басты кейіпкер. То есть you can either add the word character to protagonist, or you can just leave it there as protagonist. Яғни protagonist деген сөз, в принципе, character деген сөзсіз-ақ тұра алады өзі. Okay, we can say Woody is the protagonist in Toy Story. And antagonist, this is the opposite of, not quite the opposite, no. It's anti-character, okay? Это вот басты кейіпкерге қарсы кейіпкер, и көбіне жаңағыдай злодейдің рөлін ойнайды, иә? Мысалы, Squidward is considered to be an antagonist in SpongeBob cartoon series. So, antagonist, ассоциируем это со словом anti, да, anti, antagonist, and protagonist. Ассоциируем это со словом pro, типа профессионал, поэтому оба кейіпкер. Okay, you can talk about your favorite movie, for example. So, remember your favorite movie and tell me who is the protagonist in this movie and who is the antagonist in this movie. Or it may be a cartoon, right? Cartoon дегеніміз ол мультфильм. Дальше у нас идет cast. Cast это вообще бүкіл актерлар, которые сыграли в этом фильме. All the people who act in a film. So, for example, the cast in the Avatar movie series is excellent with many talented actors in it. So, the cast это сол фильмда ойнаған адамдардың барлығы, okay? И отсюда у нас идет слово кастинг, например. Неге біз кастинг дейміз орыс тілінде? Потому что көбіне енді кастинг деген кезде бізде фильм, сондай сол киноиндустрия есімізге түседі ғой. И вот осы каст деген сөзден шыққанда это актерлар, и сол сөзден кастинг деген сияқты сөз шыққан. Okay, the next one is audience. Audience, it's kind of an opposite of cast because it's аудитория, көрермендер, okay? И audience деп біз, в принципе, both online audience, offline audience айта аламыз. Яғни сендер бір залға адамдар жинап алсыңдар, олар тоже сендердің көрермендер болады, олар тоже audience болады, okay? Егер де жаңағыдай, мысалы, фильмнің, сериалдың көрермендері тоже audience болады. Инстаграмда аудитория деп айтатымыз ғой, тоже audience, okay? Audience. Okay. Then we have scene. Scene это сцена. И be careful with the pronunciation, so you don't say scene or scan or something like that. You say scene, okay? Scene. Practice your pronunciation with me. And by the way, whenever I point out at a pronunciation feature or technique, some words that are not very easy to pronounce, please repeat after me. So if I say, for example, audience, and I say, oh, this is a tricky one for pronunciation, you should repeat after me and say audience as well, okay? Because you need to develop that
trait, to repeat after me, then you will remember it better. Okay, we have another word called extra. Extra это массовка, қосымша кейіпкерлер былайша айтқанда. For example, extra characters were carefully directed to create a bustling restaurant scene. Extra это бізде еще дополнительный деген мағынаны білдіреді ағылшын тілінде. Extra. И, кстати, сленг ретінде тоже қолданылады. Типа, she decided to go a little bit extra. Это значит, когда люди, знаете, немножко наряжаются киім жағынан, да? Вот сол кезде, oh, she decided to go a little extra. То есть что-то такое добавить, типа, сондай. Вот это вот extra. То есть немножко дополнительно, қосымша тағы қосу деген сияқты. Review, отзыв, рецензия. Usually for movies, films, right? But, it can be for anything. For example, the surveys that we send you guys, like every, 2 weeks, once, and so on. So all the surveys that you take, for example, in any course, these are called kind of reviews. So you are giving your reviews. So this is review. Plot, сюжет, plot. For example, remember, сендерде сұрақ болады осындай, can you describe the plot of your favorite movie? И что вы тогда описываете? Вы описываете, как вообще происходит, да, вот это все, сюжет событий, типа, оно здесь едет, потом битет, цветет, вот это вот plot, okay? So plot, this is a very important word in the topic of cinema. Script, сценарий. Мен бұрыншыда сұрады, потому что почему-то scene мен скрипті, но scene это понятно, да, даже жазылу бойынша кішкене ұқсайды, орысша сөз сцена деген сөзге, script это сценарий. Кстати, сцена деген бізде орыс тілінде екі мағына береді, иә? Сцена это сцена, которая сахна деген, ол scene емес. Сцена, в плане scene деген сөз, ол кинодағы момент болады ғой, сценка. Вот кинодағы момент, там, театрдағы момент болады ғой, сцена қою, вот соны біз scene дейміз. А вот сахна, қазақша, сцена, это stage. So we say go on stage, например. Типа выйти на сцену, go on stage, окей? Стагия разлад, почему-то я не добавила, но запомните, хорошо, стагия разлад. Скрипт это сценарий. Кстати, еще сценарий жазатын адамдарды мы как называем? Буквально сценарий, жазушы, script writer, okay? Дальше, sequel, это фильм жалғасы. Есть вообще такое понятие, как prequel, sequel. Слышали, да, наверное? Pre деген болса, как pre-intermediate, это всегда до деген сөз. То есть какой-то фильм шығады, например. For example, I can give you an example of Game of Thrones, if some of you, I don't know if you guys watch it, because I feel myself so old when I talk about Game of Thrones. This is like for, I don't know, for older people. So this is a very famous TV series, and the House of Dragons деген оның басы шықты. То есть осы неге сериалға дейін болған оқиғаларды түсіруге басқа сериал арнады. Короче, House of Dragons. И вот это вот prequel называется. А sequel это когда сол оқиғалардан кейінгі жалғасын көрсететін. Вот оны біз sequel дейміз. I think you guys are more familiar with the movie after. I haven't watched this one because I think this is more like for teenagers, sorry. Okay, the next one is soundtrack. Well, you know this word for sure because this is what we use in Russian and Kazakh. Special effects, атайтып тұрғандай, спецэффекты, okay? Special effects. For example, Interstellar used special effects to visualize the concepts of wormhole. Special effects, I think it's clear. I think I don't need to explain this one, okay? Let's move on. So we have a very interesting word, I'd say, which is genre. And why I say this is interesting is because people think that because it's written as genre, they think that it's pronounced as genre, okay? То есть genre деп оқып кетеді, да? Жанр деген сөз ағылшынша genre деп жазылғандықтан genre деп типа genre деп оқып кетеді. Но это не genre, это не Kylie Jenner, это у нас genre, okay? Бұл бізде, по-моему, қателеспесем French word, поэтому кішкене қиялилау оқылады. Genre. Жалпы француз тілінде en бірге келсе, это en деп оқылады. Genre, okay? Вот это вот запомните. Genre. So when we say, for example, what's your favorite type of movies? Or you can also ask, what's your favorite genre of films, okay? So genres of movies or genres of films. An action film, боевик, это вот от слова action. Тоже орыс тілінде, кстати, action дейміз, да? Animation, анимация бар фильм, то есть как бы мы можем назвать их cartoon, мы можем назвать, ну, ко мне, знаете, cartoon дегенде ассоциация уже сериалмен кетет. То есть, например, SpongeBob — это cartoon series, но если говорить про Frozen, мы его больше называем как animated film.
Okay, animated film. Қысқаша түрде, да, cartoon деп те тоже айтып жатады. Animation or animated film – это мультфильм, короче говоря. What's your favorite animation? Write in the comments деп қоя ба? YouTube-қа сұрап жатсақ. Okay, a comedy – это комедия. Бұл барлығына белгілі деп ойлаймын, но, пожалуйста, pronunciation – comedy. Okay, comedy, not comedy. Comedy, comedy, comedy. Дальше, drama. Well, drama is obvious. Drama is drama. Drama queen, drama king деген сияқты сөздер шығады, бізде осыдан. A historical film – это тарихи кино. Я уверена, что вы вот эти жанры знаете. Это просто для как бы ревижена сендерге, хорошо? И особенно хочу, чтобы вы paid attention to the pronunciation of words, okay? Please repeat after me whenever I give you a word. A horror film or TV series, right? TV series деген, кстати, это сериал. Оны TV-ді алып тастап serious деп те айтуға болады, okay? Serious, okay? Это сериал. Это как серии деген сөзден шыққан. Бір серия – это one series and series, например. Но серияны бөлек біз көбіне episode деп айтамыз, yeah? First episode, second episode и так далее. Дальше musical, you know this, rom-com. Это romantic comedy-ді қысқартылған түрі, rom-com. Okay, for example, Emily in Paris, it's my favorite rom-com actually. Okay, a science fiction film is غلومي فانتاستيكا. For example, if any of you have watched Interstellar, this is a science fiction movie, okay? Next we have thriller, Fall. Oh, I've recently watched this one. This is crazy. It's a survival thriller movie that conveys a story about two best friends who climbed a high-rise tower. So thrillers are the ones that keep you kind of stressed for the most part of the movie, okay? That's why they're called thrillers. And от слова, знаете, thrill – это, если вы помните, мы проходили, например, exciting деген сөзді басқаша айтудың жолы – это thrilling. Wow, thrilling – это типа как бы сендерге сондай мурашки, сондай возбужденный не береді, да? Feeling береді, это вот thriller, это сондай фильм. Дальше war film, соғыс туралы кино білеміз, и sitcom, это situation comedy. This is also one of my favorite genres. For example, Friends is a beloved sitcom. Это просто, знаете, кейіпкерлері, әрекеттер болатын жер тұрақты болатын комедия. Это вот көбіне жаңағы Friends деген сияқты, и қандай болса, Келінжан, например, это sitcom, окей? Вот қазақ недегі, индустриядағы это Келінжан. Okay, verbs and phrases now. Так, very important verbs and phrases, okay? Еще бұдан қазір біз басқаша сөздер тоже алып шығамыз. Например, біріншісі это be directed. То есть, смотрите, be деген неге қостық? Біз to be етістігі неге қостық? Потому что бұл көбіне passive voice'ті кейінірек өтеміз, но я хочу, чтобы вы понимали. То, что когда мы говорим, например, слово как бы direct, да, director это у нас не директор. Көбі ойлайды, типа директор деген сөзді естігенде ағылшын тілінде это школьный директор деп ойлайды. Но это не так, это режиссер. Кинорежиссерлар бар ғой, соларды біз director дейміз. Ну, потому что былайша айтқанда олар киноиндустрияның директорлары, да, но фильмнің директорлары. Вот. Вообще директор деген сөз қандай сөзден шыққан? Это direct, right? Direct это бағыт беру, направлять. Direction, да, ол сөзден шығады бағыт деген сөз. И смотрите, director это у нас режиссер. А если мы хотим сказать то, что мына киноны, мына кісі түсірді, но я хочу сказать, мына кино түсірілді деп осы киноға акцент бергім келсе, онда мен как раз таки passive voice қолданамын, окей? Бұны өтеміз бөлек видео, но я хочу сейчас чуть-чуть объяснить вам. Avatar was directed by James Cameron, one of the most innovative filmmakers, for example. So, was directed. Видели, как это работает? Когда мы добавляем вот это вот to be етістігін, was, be, was, am, is, are, was, were, will be деген сияқты, to be етістігі өзгереді, ғой, помните? Вот сол кезде у нас появляется то, что ол фильм өзін түсірген жоқ, его сняли, okay? Be directed. И запоминаем, да, жазып ала салыңдар тоже. Director – это кинорежиссер. Дальше у нас есть слово dub, be dubbed, for example. Это быть дублированным, то есть дубляж, это как него, озвучка жасау. For example, many films in Kazakhstan are dubbed not into Kazakh but Russian. И тоже passive voice пен жұмыс жасайды. То есть мы не говорим, например, мына фильм өзін дублировать ете алмайды ғой, мына фильм был продублирован.
или дублируются, да, are dubbed или were dubbed, was dubbed и так далее. Дальше, be based on – это негізделу, основываться на чем-то, особенно когда мы говорим, да, основано на реальных событиях, как мы скажем, based on a true story, okay? Based on a true story, и еще кейде айтып жатады real events, типа на реальных событиях real events деп айтып жатады, тоже мен мына қоса салайын. Бұл бізде от слова база, base, и база это же основа деген сөздің синонимі ғой былайша айтқанда. И от этого слова у нас идет етістік, типа был основан на т-т-т-т-т, based on. Дальше. Be shot or be filmed. Вообще, shoot деген сөз өте қорқынышты сөз, потому что у тебя же қызық сөз, тоже интересно сам по себе. Shoot – это стрелять из пистолета. Но когда мы говорим, например, видео түсіру, фильм түсіру, это тоже будет shoot, окей? И даже не знаю, почему так. Наверное, из-за того, что есть вот эта вот кнопка, когда мы нажимаем на камеру, да, деген ана выстрел сияқты болады ғой, камера сорке түсірген кезде. Наверное, из-за этого выстрелмен ассоциировать етеді ағылшындар. Но shoot деген бізде и стрелять из пистолета, и камераға түсіру. Жаңа видео түсіру, көбіне сондай фильм түсіру дегенге қатысты айтылады. For example, Game of Thrones series were shot mostly in the UK and Northern Ireland. То есть түсірілу, и, кстати говоря, студияда емес, именно андай далада сондай нелерді түсірген кезде біз be shot or жаңағыдай shoot или film деп айтамыз. Film, кстати, тоже етістік болған, типа был снят. Okay, be on. Смотрите, be on это у нас жаңағыдай что происходит, былайша айтқанда, чтобы спросить, да, давайте лучше дам вот такой пример. What's on? What's on мы вот так вот спрашиваем, когда хотим узнать кинотеатрда не боватыр. Типа, что там происходит? Или там телевизорда не көрсетіп жатыр екен, Netflixта не болып жатыр екен, кинотеатрда қандай фильмдер болып жатыр екен, и, допустим, осы нәрседен бізде шығады жаңағыдай, what's on, что идет, былайша айтқанда, окей, что идет в кинотеатре деген мағынада. Дальше у нас есть be set. Это, былайша айтқанда, съемка, но в чем он отличается, да, от be жаңағы filmed или be shot, да? Set это уже белгілі бір жерде уақытта түсірілу, особенно студияда. То есть set у нас көбіне жаңағыдай студияда түсіріледі и жаңағыдай кәдімгі бір локацияға байланған, окей? Но в принципе set пен shot, жаңағы film деген нәрселерді как синоним ретінде қолдануға болады. Okay, now adjectives. Funny, но я бы еще лучше дала. Помните strong adjective? Как будет very funny? Вспоминаем. Hilarious, right? Hilarious movies. For example, Kazakh Business in Korea is one of the most hilarious comedy movies I've watched so far. Exciting, захватывающий деген сөз тіліме келмей тұрға бағандан бері. И осы exciting деген сөзден бізде еще шығатын сөз all thrilling, right? Thrilling деген жақсы сөз бар. Funny, hilarious, exciting, thrilling. Дальше у нас идет scary, қорқынышты, violent, насильственный. Если там есть какой-то там біреуді өлтіру, пышақтау, там что-то такое, тогда это у нас будет violent. От слова violence, насилие. Дальше. Так, есть у нас film popularity, да симпатайтен adjective, and award winning. Типа, номинацияланған фильм. This is actually one of the most important criteria for me when choosing a movie. I always look at awards that it has won. I always look at ratings, right? And an award winning – это номинацияланған. Если он уже выиграл, да, Оскар, допустим, да, это у нас будет жаңағыдай award winner movie. Дальше, blockbuster, very successful, blockbuster. Слышали, наверное, blockbuster деген сөзді орыс тілінде тоже қолданылып жатады. Это у нас очень успешный, жаңағыдай, көп қаржы жинаған сондай фильмдар, өте популярный фильмдарды біз blockbuster дейміз. И a flop уже даже произношение сезуге болады, да, то, что это какой-то fail. Flop это unsuccessful. So, for example, the last sequel of After, I think, was a flop since the movie itself was boring. Okay, now to 3 more idioms that we have in this topic. Be a film buff. So if you want to describe yourself as a one who loves watching movies, then you say, I'm a film buff, okay? Biz I'm a киноман деп айтпаймыз, пожалуйста. Менің көп оқушыларым солай тұрады. Ой, I'm a киноман деп айта салады, типа, чуть-чуть акцент поменяю, и тогда у меня получится такой классный английский день. Но это не так. Чтобы сказать, я киноман, мы говорим, I'm a
Film buff, okay? Be on the edge of your seat. Это очень напряженный моментики. Особенно when we watch thrillers, right? It's usually used for cinema. То есть без кинотеатрда отқан кезде типа деп отырамыз ғой. И замечайте, когда мы напрягаемся, біз кинотеатрда отқан кезде орындықты бүйтіп аламыз, типа, что там происходит деп. И как раз таки сол нәрсемен ассоциируйте. То есть edge это ұшы. Бір нәрсенің ұшы всегда. Например, on the edge of the mountain, right? Таудың ұшы ең басқы точкасы. On the edge of your seat. Это жаңағы стульчиктің бүйтіп бас жағы деген сияқты. Вот типа бас жағына бүйтіп тіреліп отырып аласың ғой, оны көзін алмай. Вот это вот be on the edge of your seat, okay? Өте напряженный моменттегі кей былайша айтқанда. A cliffhanger – это захватывающий момент. Тоже жағындай. Но это больше, знаете, вот первое, да, было be on the edge of your seat. Это про вас. То есть, например, when I was watching the movie The Fall, да, или как он назывался, жаңағы неге екі қыз көтеріліп алатын ше, I was on the edge of my seat. I was on the edge of my seat, деп айтамын. То есть I'm describing my feelings, my emotions. Но если я описываю момент из фильма, тогда я скажу, oh, that was certainly a cliffhanger moment. A cliffhanger moment, okay? Бұл нәрсе ертең сендерге тоже IELTS тапсыратындарға өте күшті керек болады. То есть это вас показывает, что у вас классный thematic vocabulary. Поэтому обязательно запишите и запомните это слово. И чтобы вы хорошенько запомнили его, вспомните момент, когда вы смотрели фильм, и там был такой момент, как захватывающий, прям деген момент. Вот соңғы фильмдерін естерін түрінде. Сосын cliff деген сөз, это бізде осындай қыр, окей? И hang – это висеть вот так. От слова hanger – вешалка. Вот cliffhanger – это вот висит, вот на фотке показано же, солай тұрған, это вот захватывающий момент, осы кездегі эмоцияларды еске түсіріңдер. Вот осылай. Жалпы байқасаңдар, idioms are quite logical. То есть олардың жаңағы жазылуына, сондай мағынасына қарап, біз, в принципе, можем угадать overall meaning-ті, да? So that's it for this video. Expand your vocabulary and enjoy cliffhanger moments in blockbuster movies. I hope you enjoyed this lesson because I think this is one of my favorite topics so far. So I think now you're able to talk about your favorite movies quite fluently and expanded your vocabulary. So see you in the next videos. Bye-bye!